네, 7시 55분입니다. 많은 분들 다시 들어오셨는지 모르겠네요. 네, 저도 화면을 켜겠습니다. 아직 로빈 맥케이님과 에이미 아일랜드님께서 오지 않으신 것 같아요. 네, 오셨습니다. 네, 그러면 7시 56분 되었네요. 지금부터 참가자분들과 Q&A를 시작하겠습니다. 시작에 앞서서 질문을 하시는 분 외에 참가자께서는 음소거 꼭 지켜주시고요. 제가 사전 질문을 받았거든요. 사전 질문을 주신 분이 청중에 계신지 먼저 확인을 하고 계시다면 사전 질문 전달받은 순으로 그리고 쉬는 시간에 채팅창에 이제 적어주신 질문 순으로 이어가도록 하겠습니다. 아이디와 성함이 다를 수가 있으니까 제가 한번 때때로 한 질문씩 끝날 때마다 이름을 불러서 확인을 하도록 하겠습니다. 질문자께서는 사전에 주셨던 질문이나 채팅창에 남겨주셨던 질문을 직접 발언해 주시면 되는데요. 영어로 직접 발언해 주셔도 좋고요. 그렇지만 청중을 위해서 꼭 한국어로도 함께 얘기해 주시길 부탁드립니다. 그러면 사전 질문도 주셨고 지금 질문을 다시 정제해서 네, 채팅창에 남겨주신 추병곤 선생님께 먼저 질문 기회를 드릴까 해요. 네, 마이크 켜주시고요. 한번 얘기해 주시면 좋을 것 같습니다. 지금 운전 중이시군요. 저희 채팅창에 남겨주셨는데 운전 중이라고 하시네요. 그러면 정리해 주셨던 채팅창에 남긴 질문을 제가 대리해서 네, 두 분 강연자께 전해드리는 걸로 하겠습니다. 네, 일단 유익한 강의 잘 들었습니다. 감사드립니다. 제 질문은 네, 추병건님의 질문이죠. 두 가지입니다. 첫 번째로 가속주의의 철학적 연원을 들레즈와 가타리의 철학적 개념에서 발견할 수 있다면 무엇이고 어떻게 계승된 것인지 궁금합니다. 두 번째로 자본주의 속에서 가속주의가 통용되는 의미가 자본주의를 빨리 망하게 하기 위해서 소비를 가속하는 것인지 궁금합니다. 한국도 자본주의 시스템으로 돌아가는데 가속주의가 한국의 자본주의를 가능한 신속하게 망하게 하는 방식으로 작동되는 어떤 철학적, 미학적, 정치적 개념인지 궁금하다고 하십니다. 네, 채팅창에 영어로도 지금 갈무리 출판사에서 번역을 간단히 해서 공유해주고 계십니다. So do you guys see the chat section? We're going to the... Yeah. Okay, so to answer this question about the philosophical origins of accelerationism, I think there's more than one answer to this. The first one is to do with the immediate political situation in which Deleuze and Guattari were writing, which is directly after the May 1968 events in France. 철학적 기원에 대한 질문에 대해서는 답이 여러 가지일 것 같습니다. 첫 번째로 짚어볼 점은 그들이 들레즈 가타리가 글 쓰던 상황의 직접적인 정치적인 상황과 관련된 것인데요. 그들은 1968년 5월 프랑스에서 벌어진 그 혁명 직후에 글을 쓰고 있었습니다. There had been this tremendous explosion of joyful anarchy which brought together students, workers, intellectuals and militants. 당시에는 그 매우 즐거운 아나키의 거대한 폭발이 있었고요. 그 당시 학생들, 노동자들, 투사들이 함께 했었습니다. And I think in the years after that, what happened was a kind of disappointing relapse into arguments between political groups. And what was obvious was that Marxism as a form of social theory was not able to contain this event that had happened, was not able to really truly address what had happened in this moment. 그 이후에 여러 해 동안 일어났던 일은 좀 실망스럽다고 볼 수 있는
정치 그룹들 간의 논쟁으로 이제 미끄러져 내려갔다라고 생각하는데요. 그러니까 막스가 사회이론으로서의 막스가 이 당시에 68년도에 프랑스에서 일어났던 일을 그 적절하게 다룰 수 없다, 취급할 수 없다를 둘러싸고 벌어졌던 논쟁들이었습니다. I think this is seen even more clearly in Jean-François Lyotard's work, in particular the book Libidinal Economy, which Lyotard later renounced and said it was his evil book. 이것은 특히 리비도 경제라고 하는 책을 비롯해서 료따르의 작업에서 분명한데요. 특히 리비도 경제라는 책에서 분명한 것 같습니다. 참고로 그는 이 책은 악마적인 작업이라고 하면서 나중에 이 책에 대한 그 포기라고 해야 될까요? 네, 를 한 바 있습니다. So I think in Lyotard and in Deleuze and Guattari, there's this impatience with the insular debates of political theory and a kind of insight into the fact that there's that in a sense capitalism is more creative than those who are protesting against it. 그래서 제가 보기에는 료따르나 들레즈 가따리는 일종의 어떤 인내심 없음이요를 갖고 있는데요. 그러니까 정치론이나 그걸 둘러싼 토론에 나왔던 그 직관, 자각, 인식을 갖고 있는데요. 그러니까 자본주의가 그것에 저항하는 사람들보다 더 창조적이다라는 그런 생각입니다. The second answer is that in Anti-Oedipus itself, where this concept of acceleration emerges, it's within the context of Deleuze and Guattari discussing Idi Amin and African politics. The question there was whether the African countries ought to form a bloc and withdraw from the world market. 두 번째는 이제 안티오디푸스의 가속주의 개념이 출현하는데요. 그들이 아프리카 정치를 논의하는 문화들. Sama Amin, sorry. 응? Sama Amin. Sama Amin. 사미르 아민, 사미르 아민에 관련된 논의를 하는 곳에서 출연하는데요. 그 들레저 가따리가 그곳에서 그 안티오디푸스에서 아프리카 국가들이 블록을 형성해서 세계 시장에서 퇴각해야 하는가라는 점에 대해서 논하는 부분이 있습니다. This is where the word accelerate actually is said by Deleuze and Guattari. Is the answer to withdraw from the world market, or in fact, is the answer to accelerate the process to go further in the direction of the world market? 그래서 들레즈 가따리가 그 대목에서 그 아프리카 국가들이 세계 시장에서 퇴각할 것인가 아니면은 세계 시장의 방향으로 더 나아가기 위해 가속할 것인가라는 이야기를 하면서 accelerate, 가속이라는 단어를 직접 언급합니다. So here you basically have the idea that the potential for escape, the potential for liberation lies somewhere in the future, and it's the decoding processes of capitalism that can unlock it, not a withdrawal, not a slowing down, not shutting yourself off from the market. 그래서 여기에서 이런 생각이 있습니다. 탈주나 해방에 대한 잠재력은 미래에 있고 자본주의의 탈코드화 과정을 더 풀어서 열어젖혀서 그러니까 우리가 닫거나 퇴각하거나 감속하는 것이 아니라 그것을 좀 더 열어젖힘으로써 그런 잠재력을 해방시킬 수 있다. 이런 생각이 있습니다. So Deleuze and Guattari are drawing on at the same time Nietzsche and Marx when they're talking about accelerating the process. Obviously, the things that Marx identified in capitalism as productive were its abilities to completely uproot the society and the rules of the society, feudal society that went before it. 그래서 들레즈와 가따리는 여기서 경과를 가속한다라고 할 때 막스와 니체도 참고를 합니다. 그래서 막스가 자본주의에서 생산적인 것으로 식별한 것은 자본주의가 그 이전에 있었던 사회, 공건 사회,
또 농촌 중심 사회를 뿌리부터 변화시킨, 뿌리 뽑아버린 그런 점을 막스가 자본주의에서 생산적인 것으로 식별했습니다. If pre-state societies organize themselves through social codes and rituals in order to keep things functioning, and state societies, feudal societies, organize themselves by taking the existing codes and rituals and then transplanting them onto the figure of the ruler or the state, the only society that doesn't function by increasing codes and confining things into territories is capitalism. It explodes all of that, and it uses the exploded material of these broken social rituals, codes, and conventions, the absence of a sovereign or a ruler, to then commodify things, or in Deleuze and Guattari's jargon, to axiomatize it. 전 국가 사회들이 그 기능할 수 있도록 하기 위해서 사회 코드와 의례들을 중심으로 자신을 조직했다면은 국가 사회, 봉건 사회는 뭐 기존의 코드나 의례들을 국가 형태나 또는 지배자가 있는 형태로 그 이식했다라고 하셨고요. 그런데 코드나 이런 의례 증가로 또는 영토에 뭔가를 한정시킴으로써 작동할 수 없는 유일한 체제가 바로 자본주의이고, 그 자본주의는 그 부러진 관습들, 부러진 코드들을 활용해서 그 주권과 지배자가 부재하는 상황을 상품화에 오히려 이용할 수 있는 그런 시스템이다. 그리고 들레주 가타리의 용어로 이것을 표현하자면은 엑시오마이제이션이라고 하셨는데 아마 이게 공리화인가요? 그렇게 옮길 수 있을 것 같습니다. So even though capitalism then thrives by recoding and re-territorializing, so bringing back simulated and synthetic versions of the old social conventions, families, organization, rituals that existed in these other societies, it still contains this operation of exploding all of the previous meanings, all of the codes. So there is this force in capitalism that doesn't exist in these other social forms that allows for the new to be produced, that breaks things down, and that constantly lives off transformation. And it's this dimension of capitalism that Deleuze and Guattari urge us to accelerate. 네, 자본주의가 이제 번영을 위해서 재영토와 재코드화를 하고 그 기존의 과거 사회에 있었던 것들을 그 어떤 시뮬레이트 되거나 또는 종합된 방식으로 다시 가져옵니다. 가족 같은 거를 이야기를 하셨고요. 그래서 자본주의와는 다른 사회 형태 안에 없는 바로 이러한 요소들이 있고, 들레주와 가타리는 그런 차원들을 가속해야 한다고 말했습니다. And the term accelerate comes from Nietzsche, who has one of his fragments, I think it's titled or translated in English as The Strong of the Future. And he basically says, that I forget the German verb, but it was first translated into French by Pierre Klosowski as accélérer. And he basically says in this fragment that what he perceives at the time of writing in the 19th century as the leveling of Europe by technological processes must be accelerated, he says. And so this is what Deleuze and Guattari are alluding to. The quote is this quote from Nietzsche's fragment, The Strong of the Future. You say deleveling? Deleveling of Europe? The leveling or the flattening, equalizing. Thank you. 네, 그 가속에 대한 그 단어는 니체에게서 온 것이기도 한데요. 한 프래그먼트 어떤 글 구절에서 영어로는 Strong of the Future라고 번역된 책이라고 하고요. 프랑스어로 그 단어가 accelerate 프랑스어로 번역이 됐다고 합니다. 그래서 그가 니체가 인식하기로 니체가 글을 쓰던 시기에 19세기에 그 기술 과정으로 인한 유럽의 평탄화, 수평화는 가속되어야 한다. 이렇게 말을 한 대목이 있다고 합니다. So the second question
whether the meaning of acceleration is to accelerate consumption to make capitalism fail quickly. I think this is one of the misconceptions about accelerationism that we talked about, the idea that it's about increasing contradictions in order to make things fail. 두 번째로 질문해 주신 그 소비의 가속, 자본주의를 빨리 망하게 하기 위한 소비의 가속인가라는 질문은 가속주의에 대한 오해 중에 하나인 것 같습니다. 그러니까 모순을 증가시켜서 패배하게 만든다. 이런 오해 중에 하나입니다. But there's something interesting to talk about here in terms of the peculiar model of capitalism that Deleuze and Guattari present, which we've just been talking about. Because this conception of capitalism sees it as involving two almost opposed processes which continually intensify one another. 네, 여기서 흥미로운 이야기 지점이 있는데요. 그러니까 들레즈가 가타리가 제시한 우리가 지금 방금 이야기했던 자본주의에 대한 어떤 특유한 자본주의가 갖고 있는 그런 특유한 모델에는 서로를 강화하는 두 개의 대립적인 과정들이 있습니다. There's a particularly interesting way of thinking about this, which I think came from Guattari's work, which is in terms of the simultaneous processes of machinic slaving and social subjection. So if we think about how the technology, mobile phone technology that we use works, in one sense, this technology doesn't address us as whole humans. It simply addresses us as a set of neural mechanisms that it can trigger and that it can then harvest data from. On the other hand, there's a process of the reinscription of social identity. So we have social media accounts as a person, we represent ourselves as a person, we post pictures of our family. All of those elements which are unnecessary to capitalism are built in order to make us feel comfortable. So at the same time, there's a process of explosion, splintering of the subject, a fragmentation, which is taking us somewhere unknown. And then there's this process of placing a simulation over the top, which is this kind of comforting simulation that humans still exist. And the interesting thing about the model of capitalism here is that it consists in this constant intensification and at the same time this simulation of recoding. 네, 근데 여기서 생각해볼 재미있는 부분이 있는데요. 특히 가타리 작업에서 있는 것 같습니다. 그러니까 기계적인 예속화와 사회적 주체화라고 하신 것 같습니다. 그러니까 동시적으로 이루어진다는 건데요. 우리가 모바일 기술을 생각해 보면은 이 기술은 우리를 어떤 인간, 하나의 총체적인 인간으로 보지 않고 어떤 신경 메커니즘을 촉발시켜가지고 데이터를 가져갈 수 있는 그런 대상으로 봅니다. 그런데 다른 한편으로는 사회적인 정체성을 재등록할 수 있도록 만드는데요. 뭐 계정을 만들게 하고 가족 사진 올리고 이런 요소들이 자본주의에는 필요가 없는데도 불구하고 우리를 편안하게 만들기 위해서 존재하는 기제들이 있습니다. 그래서 착취가 있고 그 주체의 어떤 조각남 이런 것이 우리를 알 수 없는 것으로 가게 함과 동시에 인간이 아직 존재한다는 어떤 시뮬레이션을 벌임으로써 이런 서로 모순되고 어쩌면 대립적인 것처럼 보이는 과정들이 동시에 진행된다. 그래서 이런 자본주의는 이런 과정의 지속적인 그 강화 속에 있다라고 하신 것 같습니다. So from an accelerationist point of view, you can't have a politics which advocates for these social forms which are merely simulations. You have to engage with the processes of fragmentation, deterritorialization, and decoding, which are the processes of capitalism, which, while they may seem dangerous and fearful, are taking us somewhere unknown. 네, 그래서 가속주의 관점에서 보면은 이런 사회 형태, 시뮬레이션의 사회 형태로는 정치가 불가능합니다. 우리가 자본주의가 우리를 파편화하고 탈용토하고 탈쿼더하는 그런 과정들에 직접 관여를 해야 한다.
그래서 무섭고 위험해 보이고 우리를 어디로 데려갈지 알지 못하지만 그런 과정들을 관여해야 한다는 것이 가속주의의 관점입니다. Okay, so I hope that answers those questions. 네, 주변고님께서도 답변 감사합니다라고 채팅창에 남겨주셨네요. 두 번째로 사전 질문 주신 분은 장성권님이셨는데요. 지금 제가 참여하고 계신 분들 이름을 보고 있는데 아이디나 이름에서는 볼 수가 없거든요. 혹시 계신가요? 계시면 채팅창이나 혹은 음소거를 푸시고 직접 말씀을 해주셔도 좋을 것 같고요. 바로 말씀이 없으시면 다음 사전 질문으로 넘어가겠습니다. 안소희님 계신가요? 안소희 님도 안 계신가요? 네, 그러면 윤영빈님 계신지요? 아, 네, 아쉽게도 세 분 다 안 계시네요. 나중에 지금 청중 질문이 없거나 시간이 남게 되면 이 세 분의 질문을 우리가 함께 나눠보도록 하는 걸로 하겠고요. 김유진님께서 세 가지 질문 주셨었거든요. 마이크 켜시고 직접 발언해 주시겠어요? 아, 네. 잘 들리나요? 네, 잘 들립니다. 아, 네. 그 두 가지 질문은 그 갈무리 출판사 측에서 그 번역을 올려주셨고 하나는 아직 안 올려주셨는데 한국어로 일단은 그 질문들을 그 말씀을 드릴게요. 일단 첫 번째 질문은 그 세이드 플랜트가 그 CCRU를 설립하기 전에 그 버밍엄대에 그 스튜어트 홀과 리처드 호가트가 설립한 요것은 더고 그리고 스튜어트 홀 같은 문화 이론가들이 주축으로 있었던 그 CCCS라는 데에서 그 연구를 했었다는 그 정보를 얻게 되었는데 그 익숙한 가속주의 이론가들 중에 마크 피셔의 경우는 그 직접적으로 홀을 언급을 하는 경우들도 있고 또 그 스튜어트 홀로부터 받은 영향이 어느 정도 가시적으로 드러난다고 생각을 하는데 랜드나 플랜트의 저서들에 있어서는 물론 제가 플랜트를 랜드나 피시만큼 잘 모르긴 하지만 그게 막 거시적으로 느껴진다는 생각은 못 들었어요. 물론 그 CCRU 자체에서 그 CCRU 자체의 그 문화 이론들에 대한 비평 이런 거를 그 영향으로 볼 수는 있겠지만 혹시 뭐 피셔를 제외한 다른 플랜트나 랜드 같은 이론가들이 그 기존의 스튜어트 홀 같은 영국의 문화 이론가들에게 그 얻은 그 영향이 있다면 무엇일지가 궁금했습니다. 그리고 다른 한 가지 질문은 그 네, 포스트 김유진님. 캐피탈리스트 네. 네, 네네. 죄송합니다. 지금 계신 곳에 소음이 조금 심한 것 같아요. 그래서 아, 네. 적어주신 질문을 제가 대신 읽어드리면 어떨까요? 아, 네, 네. 감사합니다. 죄송합니다. 지금 네, 제가 그 카페에 있어서 네. 그럼 음소거 다시 해주시고요. 제가 다른 청중분들과의 소리로 공유하는 걸 위해서 먼저 적어주신 질문을 네, 전해드리도록 하겠습니다. 두 번째 질문은 마크 피셔에 대한 강연을 언급하시면서 질문하셨어요. 포스트 캐피탈리스트 디자이어, The Final Lectures에 수록된 그 마크 피셔의 강연 오리엔테이션에서 세이디 플랜트의 이론을 그가 어떤 면에서는 어쩌면 사이버 페미니즘의 신자유주의적 유형으로 볼 수 있다라고 언급했는데 이 강의가 미완성으로 끝났기 때문에 피셔 본인은 그가 90년대 당시 랜드와 긴밀하게 협업했다는 사실 외에 이에 대한 다른 부연 설명을 남기지는 않았습니다. 두 분은 피셔의 이런 해석에 동의하는지 동의하신다면 랜드와의 접점에 외에 플랜트의 이론에 신자유주의적 면모가 또 있는지 동의하지 않으신다면 그 이유가 무엇일지 궁금하다고 하셨고요. 세 번째 질문은 강연을 시작하시면서 산업혁명과 그 여파의 폭발적인 전개를 주도한 서양이 한동안 둔화되고 뒤처지게 된 상황을 고려하면 동아시아의 가속주의가 서양의 가속주의와 어떻게 다를 수 있는지 보는 것이 흥미진진하게 느낀다고 밝히셨어요. 개인적으로 동아시아의 산업화 양상이 서양보다 훨씬 급작스러웠고 자본의 탈코드와 탈영토화 흐름도 보다 빨랐기에 확실히 서양과는 다른 양상으로 이러한 가속주의 전개의 양상이 나타날 거라는 생각이 들었다고 하십니다. 혹시 두 분의 강연자께서 예상하는 동아시아에서의 가속주의에 나타날 차이점
있다면 무엇일까 궁금해하시네요. So 3 questions. Okay, yeah. Firstly, the question about Sadie Plant. I can tell you concretely the history of this, which is that the Cybernetic Culture Research Unit, CCRU, was set up at Warwick University after Sadie left Birmingham Cultural Studies, and she brought with her a number of her students, including Mark Fisher. And it was very evident that there was huge differences in intellectual stance between Sadie and her students and the tradition of cultural studies. And you can see this, sorry, I'll let you translate. 네, 세이디 플랜트와 관련된 질문에 대해서는 제가 매우 구체적으로 역사를 말씀드릴 수 있습니다. 분명한 거는 그 워릭대학의 CCRU가 설립된 것은 세이디 플랜트가 버밍햄 문화연구소를 떠나고 나서 마크 피셔를 포함한 학생들과 함께 그 CCRU 워릭대학으로 와서 CCRU가 만들어졌던 것이고요. 그리고 또 분명했던 거는 그 학생들과 세이디 사이에 지적 입장에 있어서 차이가 있었습니다. 문화연구 전통과 관련해서 차이가 있었습니다. I think this is reflected in the name itself, Cybernetic Culture Research Unit. It means that rather than interrogating culture in terms of its meaning and significance, you understand culture as a machine part, as part of a cybernetic network. You understand culture as something that produces effects within the world, rather than something to think about in terms of representation and meaning. And that's the difference between the cultural studies approach and what Sadie and Mark later wanted to do. So when you talked about difference between students and Sadie, did you mean difference between No, they're students? essentially the Cybernetic Culture Research Unit is a kind of reaction against the cultural studies paradigm on the behalf of the students and Sadie. 세이디와 그 함께 CCRU 쪽으로 왔던 학생들과 그들이 원래 버밍엄 쪽에 있었던 그 연구단과의 입장 차이가 있었다고 말씀하셨던 것이라고 합니다. 그리고 이런 차이는 그 CCRU라는 이름 자체, 사이버네틱스 문화연구단이라는 이름 자체에서도 드러나는데요. CCRU를 했던 사람들은 문화를 의미나 중요성이나 재현과 관련된 것으로 논하기보다는 기계의 부품으로, 사이버네틱 네트워크의 일부로 그 문화가 어떤 효과를 이 세상에서 생산을 하는가를 중심으로 문화를 논의했고 이 점이 차이가 나는 지점이었습니다. We can actually give you a link to a video where a talk that Sadie gave in 1996 when she's talking about this kind of bent of moving away from cultural studies and what she wanted to do with CCRU. 지금 채팅창에 올려드린 비디오는 1996년 세이디 플랜트 강연 영상이고요. 그녀가 그 문화연구로부터 멀어져서 CCRU에서 무엇을 하고자 했었는지를 설명하는 영상입니다. I can answer the second question. I think that there was definitely a kind of media meme that was being passed around of like calling Sadie Plant a Thatcherite. And I think that this is really a misconception. And it's also part of the reason that Sadie eventually left the institution. I think she was sick of being turned into this or demonized by the press as this Thatcherite commentator. And this is because of her specific brand of anarchism and its critique of some of the leftist political organizing. 두 번째에 대해서는 제가 답할 수 있는데요. 그 당시에 세이디를 대초주의자라고 부르는 미디어 밈이 이렇게 유통이 되었고 그것은 분명한 오해이고 또 세이디가 그 기관을 떠나게 된 이유의 일부이기도 합니다. 이렇게 악마화되는 것에 질렸다는 측면이 있었다고 하셨고요. 그리고 그렇게 악마화되었던 이유는 그녀가 갖고 있던 어떤 구체적인 아나키즘 입장과 좌파 정치 조직에 대한 비판 때문이었다고 하셨습니다.
So Sadie Plant was more closely identified with leftist anarchism and post-situationism in Britain in the late 80s and early 90s. And there was a long-running critique of much more statist leftist organizing as being micro-fascist, paranoid, and repressive. And so Sadie was very much on this side of the critique of some of those leftist, like their own kind of internal power dynamics that she saw as unfavorable. But she sided with the anarchists. She was never a Thatcherite. So is microfascist a name for the political groups that she criticized? No, it was leftist political organizations, but there were dynamics where someone was trying to like relate to other people in the organization in a fascistic manner. So like it wasn't really about, it was about private power dynamics and a kind of politics that wasn't really doing what it said it was doing, according to her critique. I'm going to post another link from an interview with Matt Fuller, who's a leftist anarchist, technological thinker, where she talks a little bit about her views on some of this. It might give some kind of idea of what her approach was like. 세이디는 오히려 그 포스트 상황주의나 좌파 아나키즘과 더 이렇게 가까운 것으로 분류하자면 그렇게 여겨질 수 있었고요. 1980년대 후반, 90년대 초에요. 그리고 그 좌파 그룹들, 특정 그 그룹들 사이에서의 내적 권력 동력학에 대해서 굉장히 비판적인 입장이었습니다. 그리고 지금 공유한 인터뷰는 맷 풀러라고 하는 기술사상가의 인터뷰이고 그 세이디의 그런 정치적 입장에 대해서 좀 더 알 수 있는 인터뷰를 공유해드렸습니다. In short, she was always on the side of bottom-up self-organization rather than any kind of top-down organization. And this is what she saw corrupting the contemporary British left. 그 단적으로 말해서 그녀는 아래로부터 그러니까 상향식 자기조직화를 지지해야 하는 사람이었고요. 그 영국의 정치 좌파를 부패시키고 있던 것은 바로 그 하향식 정치 조직화 방식이다라고 생각했던 사람이었습니다. If I could just say something about Mark Fisher, because I think Mark's relationship to accelerationism is a really interesting question. 네, 마크 피셔에 대해 말씀드리자면 마크와 가속주의 관계는 굉장히 흥미로운 질문이라고 생각합니다. In a sense, you can see these political questions play out in Mark's work itself, insofar as there is a schizo side to Mark, where he would get totally excited about everything from children's movies to pop music to comics. And then on the other hand, you have this depressive side, which is really facing the very worst of the oppressive forces of capitalism. 한편에서는 정치적 질문들이 그의 작업에서 어떤 분열되어 있다라고 느끼는데요. 어떤 경우에 그는 모든 것에 흥분합니다. 뭐 아동 영화나 팝음악이나 코믹이나 이런 것들에 대해서 흥분하고 또 반면에 다른 편에서는 우울한 측면을 갖고 있어서요. 그 자본주의의 가장 억압적인 최악의 것들과 직면하는 그런 부분들을 갖고 있습니다. I think if we think back to this question about machine enslaving and social subjection, there's actually a really interesting historical way of looking at this, which is that with the CCRU, you had this kind of vision of the far future. You know, when we were doing CCRU, the internet didn't really exist. Then you have this middle period where the internet is developing, and I think there's a sense of disappointment in a lot of Mark's work about how technology was developing, and the fact that it seemed like with technologies like Facebook, it seemed like technology was being overcoded by old social forms. It was all about personalities and people and faces. 이 질문으로 돌아가자면 아까 기계적 예속화와 사회적 주체화가 아니고 복종입니다. 사회적 복종에 대해서 다시 말씀드리자면은 이 문제를 생각하는 역사적인
방법이 있는데 CCRU에는 먼 미래에 대한 비전이 있었습니다. 당시에는 인터넷이 없었고 그러다가 인터넷이 발전하는 중간 시기가 있었고 근데 막스의 작업과 관련해서 기술을 어떻게 발전하고 있는지와 관련된 어떤 실망감이 있다고 생각합니다. 그래서 페이스북 같은 거를 보면은 과잉 코드화돼 있고 그 낡은 것들을 우리 인격, 뭐 사람들 얼굴들로 가득 차게 만들어서 낡은 것들을 이렇게 과잉 코드화한다라는 그런 측면을 생각하기도 하고요. Now we're in a third phase where even the most crazy ideas of CCRU now just seem directly, immediately applicable to the technological environment that we're in. 그래서 우리는 지금은 CCRU 생각들 중에서 가장 미친 것처럼 보이는 생각들조차도 직접적으로 적용이 가능해 보이는 시기, 세 번째 시기를 살고 있습니다. And sadly, Mark is not here with us to see this. 막스가 아니라 마크였나 보군요. 그래서 마크는 그렇지만 슬프게도 이 국면을 우리와 함께 볼 수 있도록 살아있지 못합니다. But I think in Mark's work, from capitalist realism to post-capitalist desire, what you see is Mark holding fast to the joy of accelerationism while struggling to find somewhere to place any hope or any joy in the world that he sees around him. 마크의 작업들, 자본주의 리얼리즘을 비롯한 여러 작업들에서 마크 피셔가 가속하라가 주는 가속주의가 주는 어떤 즐거움, 조이를 막 꽉 쥐고 있으면서 또 어디인가의 희망을 그 위치시키기 위해서 막 싸우고 있다, 투쟁하고 있다라는 그런 느낌을 받습니다. In terms of the third question, I think that it's probably out of both of our areas of expertise to shed any light on it. But I can point you towards Vincent Garten, who is doing some really interesting commentary in between accelerationism and East Asia. He's got a blog called Cyclonograph, I think, and was connected to the unconditional accelerationism moment. But he's one person who I always find says interesting, insightful things about what's going on in East Asian technopolitics in terms of accelerationism. Edmund Berger as well, who was his kind of colleague in unconditional accelerationism, dabbles a little bit in that, but is not as knowledgeable as Vincent about East Asia. Did you say Vincent Garten talks about accelerationism and Derrida? No, in East Asia. in East Asia, okay. 세 번째 질문 관련해서는 우리가 갖고 있는 전문성 밖의 질문들이지만은 좀 자료들로 안내를 해드리자면은 빈센트 가튼이라고 여기 채팅창에 올려주신 이분이 동아시아와 가속주의와 관련해서 좀 논평들을 해주고 계시고요. 그리고 동아시아 기술정치 가속주의와 관련해서요. 그리고 에드먼드 버거라는 분도 있고 이분은 무조건부 가속주의를 활동을 하시는 분인데 동아시아에 대해서 그만큼 빈센트 같은 만큼 해박하시진 않지만 그래도 참조가 될 수 있을 것이라고 생각해서 말씀드립니다. I think it's a question that I would like you to answer to me. I'd like to know what accelerationism is going to mean for an East Asian audience. I often think about this in terms of, my own country, the UK. Obviously, if we look at the world today, East Asia is at the forefront of technological acceleration. But for me, England is an interesting place to live because we're living in the ruins of acceleration. Basically, the English people just abandoned themselves to every form of social disintegration that capitalism brought. 여러분이 답해주시면 좋을 질문인 것 같습니다. 세 번째 동아시아에 관련한 질문이요. 그리고 이거를 영국과 관련해서 저는 생각해 보는데요. 사실은 지금 시대에는 기술 가속의 선두에는 동아시아가 있다고 생각합니다. 오히려 영국 같은 경우는 가속의 폐허에 살고 있습니다. 그래서 자본주의가 가져온 어떤 사회적 해체 속으로 영국 사람들은 거의 지금 몸을 던지고 있는 그런 상황이라고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다.
So in a sense, the question of accelerationism is like the question of globalization. Everyone is involved with this process at some point and in their own way. No one is more accelerated than anyone else. And there are different forms of accelerationism. And I think one of the things we tried to say was that you can't necessarily identify accelerationism with, you know, what's the newest technology, what's the fastest. It's really to do with intensification and not simply speed. 그래서 한편 가속주의에 대한 질문은 지구화에 대한 질문과 같은 것 같습니다. 모두가 어떤 식으로든 관여되어 있고 그리고 되게 다양한 형태를 띈다는 거죠. 그래서 가속주의에 대한 질문은 뭐가 제일 빠른 기술이고 새로운 기술인가라기보다는 속도에 관한 것이라기보다는 그 강화, intensification, 심화와 관련된 질문이라고 생각합니다. 네, 그러면 또 청중 중에서 지금 질문을 해주실 분이 계실까요? 마이크를 직접 켜시고 질문을 하셔도 됩니다. 네, 질문해 주셨는데요. 조정환님께서 직접 발언해 주실까요? 아니면 어떻게 다시 제가 읽어드릴까요? 읽어드리겠습니다. 네, 최근 한국에서는 탈성장적 감속주의의 경향이 강화되고 있습니다. 이것은 한편에서는 자본주의의 장기적 경제 침체라는 경제적 현실에서 다른 한편에서는 반자본주의적 좌파 정치의 방향 설정에서 이 두 가지에서 공통적으로 나타나고 있습니다. 코로나 팬데믹과 기후위기는 감속주의의 이러한 강화에 경험적 설득력을 제공하고 있는 것으로 보이는데 팬데믹과 기후위기 문제에 대응함으로써 이 가속주의 또는 가속주의들, 여러 형태의 가속주의들의 접근 태도는 무엇일까요? 라고 물으셨어요. You're muted. Yeah. So I think one of the questions that left accelerationism tried to address was the question of these planetary, massive scale problems and how politics can possibly engage with them. 좌파 가속주의가 다루려고 했던 질문 중에 하나는 이런 행성적인 대규모의 문제들을 정치가 그것을 어떻게 다룰 수 있는가라는 질문이었다고 생각합니다. And it tries to take a realist view on this. So, for instance, if we wanted to condemn the synthetic agricultural large-scale production of food, what would our political stance be? Because if we shut down large-scale agriculture, then that would mean that millions of people on Earth would simply have to die. So we're in a position where, in a sense, deceleration is not a realistic option. 그리고 현실주의적인 관점을 택하려고 합니다. 우리가 그런 신테틱한 농업 식량 생산을 거부한다면은 많은 사람이 죽을 것이고 그렇다면 감속이 대안이 될 수 없을 때 그 현실주의적 관점은 방안은 무엇인가 이런 질문을 하는 것입니다. So therefore, what left accelerationism tried to do was to think in terms of the real complexity of logistical management systems that have to be put in place in order to create a more equitable distribution and in order to ameliorate the destruction of the climate, but urging us to think in terms of machines, processes, actual ways in which this could be achieved rather than simply protesting and having these kind of imaginary scenarios that we could somehow just slow everything down or just stop. 그래서 좌파 가속주의가 하려고 하는 것은 그 물류, 로지스틱스나 관리 시스템, 더 평등한 분배나 기후 파괴를 완화하기 위해서 우리가 실제적으로 생각해야 하는 기계들, 과정들 그런 것들에 대해서 회피하지 않고
네, 진짜 이 복잡성에 대해서 사유를 하는 것입니다. 그래서 저항하거나 시위하거나 일단 멈추면 되겠지, 감속하면 되겠지라는 그런 상상적 시나리오에 그치는 것이 아니라 그런 실제적 과정들을 생각하는 것이 좌파 가속주의가 하려는 바입니다. To give a kind of speculative example, it's like the difference between encouraging everyone to grow their own vegetables in their own backyard when most people don't have access to this kind of space, versus building an underground greenhouse or a massive space station dedicated to the mass farming of iceberg lettuces revolving around the earth or something like that. So using technology as a way to solve these problems rather than going back to previous local, sustainable, non-alienated forms. 사변적인 사례를 하나 들어보자면은 모든 사람들에게 뒷뜰에 텃밭을 가꾸어서 거기서 채소를 키워라 라고 하는 것. 근데 사실은 텃밭을 가꿀 여력이 없는, 텃밭이 없는 사람들이 있을 수 있지 않습니까? 그런 거에 비해서 지하에 그린하우스를 만든다든지 어떤 대규모의 우주 농장 같은 걸 만들어서 거기서 상추를 키우다든지 하는 이 두 가지 대안 사이에서 보이는 그런 대립을 생각하시면 됩니다. 그래서 지역적이거나 지속 가능하거나 소외되지 않은 어떤 형태에 우리가 갇히는 것이 아닌 방식을 생각하는 것입니다. In a way, like the inhumanism of accelerationism, as Reza Negarestani has said, is also a recognition of the peculiarity of the human species. 어떤 면에서는 네가레스타니가 말했듯이 가속주의가 갖고 있는 비인간주의는 인간의 특유성을 인식하는 것입니다. And the peculiarity of the human species is that we seem to continually solve our problems by creating new and more complex problems. 인간이 갖고 있는 특유성이란, 그에 따르면 우리가 우리 문제를 해결하는 방식은 새로운 더 복잡한 문제를 만들어냄으로써 해결한다. 이런 과정을 우리가 지속한다라는 것입니다. In a sense, this goes back to Nick Land's devotion to Bataille's thermodynamic philosophy, in which the human is involved in this continual complexity, production of complexity, and ensnaring itself in ever greater problems. 어떤 의미에서는 이것은 닉 랜드의 바타이유의 헌신, 바타이유의 thermodynamic 철학, 연력학인가요? 이 철학으로 되돌아가는 것인데요. 그러니까 그것에 따르면은 인간주의는 더 많은 복잡성을 생산하는 것이다, 이런 말을 했습니다. So in a sense, for accelerationism, there's no way of getting out by stepping back. All we can do is go further in. 가속주의에서는 뒤로 가는 것에서는 탈출할 방법이 없고 더 안으로 들어가야 한다라고 말합니다. 네, 답변이 되셨을까요? 그러면 또 지금 계신 청중 중에서 질문하실 분이 있는지요? 없으시다면 저희가 말씀드리지 못했던 사전 질문들을 지금 질문해 주신 분들은 안 계시지만 전해보면 어떨까 싶습니다. 네, 장성권님께서 네, 디지털 문화와 개인의 정치 참여에 관한 이야기가 궁금하셨다고 하셨고, 또 네그리의 정치 선언, 이 책에도 실리기도 했죠. 가속주의 정치 선언에 대해서도 궁금하다는 말씀을 주셨거든요. 이 문제를, 이 질문을 한번 던져볼 수 있을까요? Yeah, we're going to this question. I'm not sure what is meant here by
digital culture and personal political engagement? Is it whether digital culture encourages political engagement or? 디지털 문화가 정치 참여를 그 독려하는 측면에 대한 질문인지 질문 내용이 좀 더 궁금하다고 하셨는데요. 네, 아쉽게도 이 질문을 정해주신 분이 안 계셔서 진짜 어떤 의미로 이제 디지털 문화와 개인의 정치 참여를 쓰셨는지는 모르겠어요. 그렇지만 광범위하고 공유할 수 있는 부분에서 생각해 볼 수도 있을 것 같고요. 또 한편에 가속주의나 이 해시태그 가속화라, 샵 가속화라가 번져나갔던 그런 양상을 보면 이것이 하나의 운동이나 이즘이 아니었고 트위터에서 호명되기 시작했고 또 다른 가속하라라는 어떤 명령들 혹은 그 움직임들이 나타나기 시작한 곳이 디지털 환경이었다는 점에서 이런 부분을 얘기해 볼 수 있기도 할 것 같아요. 아, 네. 발언해 주시는 건가요? 네, 잠시 말씀을 하시는 것 같았는데 아닌 것 같고요. 그러면 통역자님께서 네, 이 부분에 지금 방금 말씀드린 내용을 조금 정리해 주시면 어떨까요? Unfortunately, the questioner is not with us today, but Okay, but I could start with Negri. One of the great things about the book was that we have this response from Antonio Negri to the Accelerationist Manifesto, which is really good because I think a lot of the kind of traditional left-wing theorists had simply dismissed it, and Negri really responds to it in detail. And really it becomes a question about organization, I think, because Negri comes from the autonomist tradition in Italy. 이 책 가속화라의 좀 멋진 점 중에 하나는 가속주의 정치 선언에 대해서 네그리로부터 응답을 받았다는 점이었습니다. 대부분의 전통적인 좌파 이론가들이 그저 이렇게 도외시하는 반면에 네그리는 그 선언에 대해서 매우 디테일하게 답변을 했고 저는 궁극적으로는 조직화에 대한 문제였다고 생각합니다. 아시다시피 네그리는 이탈리아의 자율주의 아우토노미스트 전통으로부터 온 사람인데요. The autonomist tradition was very much based in the idea of refusing top-down political organization and organizing on an autonomous small local basis. But this becomes something quite different in a highly technological environment. 오토노미아 전통은 그 하향식 정치 조직화를 거부하고 그 로컬 단위의 자율적 소규모 조직화에서 출발하는 그런 사유를 하였는데요. 그거 관련된 사유를 하였는데요. 그 매우 고도로 기술적인 환경에서는 이런 사유가 좀 한계에 봉착했습니다. So I think the place where this comes together is the question of platforms, and it's really interesting that Alex Williams, in particular, since the publication of the Accelerationist Manifesto, has been very concentrated on the question of platforms, technological and political platforms. So the question is, how can you self-organize when organization and communication is dependent upon these pre-existing technological platforms, which of course are corporate platforms? 이런 합류에 대해서는 플랫폼에 대한 문제에서 볼 수 있는데요. 특히 가속주의 정치선언 이후에 알렉스 윌리엄스가 플랫폼 문제, 정치적 플랫폼, 기술 플랫폼의 문제에 집중을 해서 활동을 해왔습니다. 결국 문제는 우리가 기존의 기술 플랫폼에 즉 기업화된 플랫폼의 조직화나 소통이 의존하는 상황에서 어떻게 자기 조직화를 할 수 있는가라는 문제입니다. So Nick actually You're muted, I think. Yeah, so Nick has actually published the book Platform Capitalism, which addresses this as really a new form in the evolution of capitalism.
And maybe there's a recognition on the part of Negri that the autonomist agenda needs to be updated and rethought in the age of the technological platform. But at the same time, we have to be wary that it's sometimes difficult on social media to know the difference between being political and performing the political, or doing a kind of entertainment. 그 닉은 플랫폼 자본주의라는 책을 출판을 했고 거기서 이제 자본주의 진화의 새로운 형태를 지칭하는 것 같습니다. 그런데 어쩌면 네그리는 자율주의 어젠다가 기술 플랫폼의 시대에 업데이트가 필요하다는 점을 인식한 것 같습니다. 그렇지만 우리가 경각심을 가져야 되는 것은 소셜 미디어에서 정치적 임과 정치적인 것을 수행하는 것과 어떤 엔터테인먼트를 우리가 하고 있는 것과 이런 것을 구별하기가 참 어렵다는 점입니다. And going back further, in the CCRU, the CCRU used to often use this concept of cyberpunk. Cyberpunk just means you take whatever technologies you can get and you reuse them for your own purposes. You reconfigure the technologies that are around you. Under the regime of platform capitalism, it's increasingly more difficult to do that. The technologies are available to us, but they're so complex and so socially embedded that it's difficult to extract them and repurpose them in any meaningful way, I think. CCRU로 되돌아가자면은 CCRU는 종종 사이버펑크라는 개념을 활용했습니다. 그거는 우리가 접근할 수 있는 기술이라면 무엇이든 가지고 와서 우리의 목적에 맞게 재배치하고 재활용하자라는 그런 개념이었습니다. 근데 플랫폼 자본주의 체제에서는 기술들 이용한 가능한 건 많은데 그것들의 구조가 너무 복잡하고 너무 사회적으로 치면돼 있어서 그걸 우리 목적에 맞게 제목적화하기가 더 어려워진 시대인 것 같습니다. I hope that at least partially answers the question. 부분적으로라도 응답이 되었기를 바랍니다. 네, 충분한 응답이 되지 않았을까 싶고요. 오늘 함께 해주시지 못해서 아마 이 이야기를 못 들으셨더라도 나중에 유튜브에 이 영상을 업로드하시면 질문해주신 장성권님께서 네, 이 질문에 대한 궁금증 해소하시지 않을까 싶습니다. 사전에 주셨던 질문 중에 안소희님 질문은 지금 나누었던 김유진님의 마지막 질문, 세 번째 질문과 연관된 어떤 서양과 아시아 문화권을 비교하면서 가속주의의 맥락을 물어보는 질문이었어서요. 넘어가도록 하겠고요. 윤영빈님께서 사전에 주셨던 질문 또한 굉장히 흥미로운 것 같아서 전달드리도록 하겠습니다. 원서 출간 후에 이 책이 출간된 후에 10년이 가까이 지났고 지금 이제 한국어로 출판되었죠. 당시와 현재에는 어떤 차이가 있는지 작가로서, 그러니까 글을 쓰는 사람으로서 입장이나 사회적 상황과 관련된 생각 등 자유로운 후기가 궁금하다고 하십니다. Yeah, I think we covered this a bit by saying, the advances in technology since the time the book was published have been immense. And in some ways, they followed the contours of what accelerationists were excitedly talking about and predicting in the 90s. But in another sense, living in this world is becoming more and more disorienting. 서무 강연에서 조금 다뤘던 것 같기도 합니다. 그 기술 발전이 가속주의 책이 출판되었을 때 비해서는 좀 더 매우 현저하게 일어나고 있고, 예, 그리고 전반적으로는 우리 삶은 더 혼란스러워진 것 같습니다. As a writer and a publisher, I think I'm questioning myself every time we publish a book, particularly a thick book. Does anyone really read these books anymore? Does anyone get to the end of the book? Because our communication is through very small pieces of text and also through memes, which are
in a sense, a far more powerful means of communication than simply words. So yeah, I question myself every day about what the function of writing is and what the function of publishing is. Because in a sense, you know, accelerationism was just about letting go, letting yourself flow out into the technological sphere. When we sit back and write and analyze, we're always taking a distance. But my answer to this is that you have to continually oscillate. You have to let yourself go in order to understand what's happening in the world, but you also have to step back in order to think about it. 작가로서, 출판사로서는 저는 매일 질문을 던지는데요. 특히 두꺼운 책을 낼 때마다, 이 가속주의 같은 두꺼운 책을 낼 때마다 과연 이런 책을 읽는 사람이 있나, 이 두꺼운 책을 끝까지 읽는 사람이 있나, 이런 생각을 합니다. 왜냐하면 우리 커뮤니케이션이 지금은 짧은 텍스트 조각들이나 밈들에 많이 의존하고 있고, 그런 수단들이 단어들보다, 글보다 훨씬 강력하지 않습니까? 그래서 글쓰기의 기능이 뭘까, 출판의 기능이 뭘까 매일매일 생각을 하고요. 왜냐하면 가속주의는 자기 자신을 기술 영역으로 이렇게 풀어버리는 것과 관련되기 때문에, 근데 분석을 하고 글을 쓰려면 항상 어떤 거리를 둬야 되고 한 발짝 뒤로 물러서야 하지 않습니까? 그래서 저희 결론은 항상 진자운동을 이렇게 왔다 갔다 해야 한다라는 것입니다. 이해하려면 잠시 물러나서 생각하고 글 쓰고 분석하는 그런 것도 필요하고, 또 현실도 알아야 되고 그런 것 같습니다. There was also a moment about 5 or 6 years ago when the atmosphere of the discourse surrounding accelerationism started to take quite a dark, grim turn. And it became a kind of constant discussion of images of apocalypse and the end of the world. And I was very much a part of this myself, and kind of enjoying that aesthetic. But for both of us, I think we felt like that mood started to become less and less productive, and something needed to change. 5, 6년 전에 가속주의 관련 담론 환경이 좀 어두웠던 전환점을 맞이했던 때가 있었습니다. 그때는 재앙, 세상의 끝, 이런 거에 대한 지속적인 토론이 있었고, 저도 그 미학을 즐기면서 일부였습니다. 그렇지만은 저나 로빈님이나 모두 다 그런 분위기는 점점 덜 생산적이라는 생각을 갖게 됐고, 뭔가 변화가 필요하다는 생각을 갖게 됐습니다. At the same time, we were both noticing an influx of cuteness in internet aesthetics, and in general. Maybe it was more prominent from the point of view of Western culture, because we were receiving a lot of this this aesthetic from Korea, from Japan. So cuteness started to become something that we were interested in, and it had a completely different aesthetic and mood attached to it than the old school kind of grimness of accelerationism. 동시에 우리는 인터넷 미학에서 어떤 귀여움의 유입을 목격하기 시작했는데요. 일반적으로 이런 미학은 서구 것은 아니어가지고 한국이나 일본 쪽에서 온 게 많기 때문에 더 두드러지게 보였을지 모릅니다. 근데 어쨌든 귀여움이라는 건 좀 흥미로웠습니다. 완전히 그전과는 다른 미학, 다른 분위기, 무드, 어떤 어둡고 이런 재앙적인 그런 것과 다른 것을 주었습니다. It seemed to us that cuteness, not just as something to be consumed, but as something that people were actively producing themselves as, making themselves cute, involved a whole interesting amount of virtual potential that had an accelerative promise. And so, in terms of a practical answer to this question, something that we've both spent the last couple of years doing is working on writing about cute accelerationism as an antidote to the darkness of the accelerationism of 5 or 6 years ago. 그래서 귀여움이 단순히 소비하는 그런 것이 아니라 사람들이 뭐 생산하고 있는, 그래서 자기 스스로 귀여워지고, 그래서 어떤 가속주의적으로 생각할 수 있는 잠재력을 갖고 있는 그런 걸로 보였습니다. 그래서 지난 수년간 어떤 가속주의 어두움,
측면에 대한 해독제로서 귀여움에 대한 연구를 해오고 있습니다. So this is in line with what I said earlier, that there are many accelerationisms, and that depending on where you can locate a point of intensification, you can produce your own accelerationism. 제가 복수의 가속주의가 있다고 했던 것과 연결된 지점인데요. 어떤 심화가 가능해 보이는 지점이 있으면 거기를 가속주의의 출발점으로 삼을 수 있습니다. And lastly, I would appeal philosophically here to Spinoza. 마지막으로는 철학적으로 스피노자 이야기를 하고 싶습니다. If accelerationism does not increase your connections to the world you're living in, if it doesn't increase your joy, then it's not accelerationism. 가속주의가 당신이 살고 있는 세계와 당신의 연결을 증진하지 않는다면, 기쁨을 증진하지 않는다면 그것은 가속주의가 아닙니다. As Gilles Deleuze said, even if you want to criticize something, even if you want to talk about the worst aspects of the world, first of all, you have to learn to love them. 델레즈가 말했듯이 당신이 어떤 것을 비판하고 싶다고 하더라도, 최악의 측면들을 이야기하고 싶다고 하더라도 가장 먼저는 그것을 사랑해야 합니다. 네. 시간이 거의 다 돼서 안 그래도 두 분께 마지막으로 하실 말씀을 여쭤보고 싶었는데, 네, 로빈 맥케이님께서 벌써 마지막 질문을 해주셨네, 마지막 얘기를 해주셨네요. 에이미 아일랜드님께서는 마지막으로 하시고 싶은 얘기 없을지 한번 들어보고 마무리하겠습니다. I felt like the last comments from Robin, so we'd like to ask Amy to make any final comments if you have any. I guess I just want to second that. I think that the joyful side of accelerationism is something that has been lost in the midst of the media confusion over the term, and also just the kind of aesthetic that is popularly linked to accelerationism. And so I think that the current social situation is something that presents us with opportunities to find virtualities that connect us back to the joyful side of what it means to accelerate the process. 네, 그래서 지금 방금 맥케이님이 하신 말씀을 지지하면서 그 가속주의 기쁨의 측면이 미디어의 혼란과 그 다음에 대중적으로 가속주의와 연결되어 온 어떤 미학과 더불어서 그것들로 인해서 상실된 것 같다. 기쁨의 측면들이요. 그래서 현재 우리 사회 상황은 그런 그 가속주의 기쁨의 측면들을 가속할 수 있는 잠재적인 면들을 좀 살펴볼 수 있는 기회이기도 한 것 같다라고 말씀하셨습니다. 네, 오늘 벌써 9시를 한 3분 정도 넘겼네요. 네, 아직까지 사실은 하이퍼스테이션이라던가 두 분께 여쭤보고 싶은 얘기가 굉장히 많지만 네, 이 시간 이렇게 마무리하도록 하겠고요. 로빈 맥케이님 그리고 에이미 아일랜드님 두 분 오늘 강연해 주셔서 감사드리고요. 참석해 주신 청중 여러분 모두께 감사드립니다. 네, 또 오늘 강의가 유익하셨다면 그 가속하라의 책, 네. 해시태그 가속하라, 샵 가속하라 이 책 그리고 갈무리 출판사의 다른 도서들에도 많은 관심과 응원 부탁드립니다. 그럼 이것으로 오늘 강연 마치겠습니다. 감사합니다.